I welcome you back to the lecture series on ideology. So far, we have been focusing on the works of Theodore Adorno. Particularly with reference to his writings with archiva and independently. To recap whatever I said in these 5 or 6 lectures, I would like to draw your attention to the Marxist notion of ideology, particularly the classical Marxist notion of ideology, which has 2 sub-notions. One is the notion of false consciousness. Another is the distorted notion of false consciousness. இந்த அமர்வின் கதாநாயகர் ஸ்டூவர்டால் அவர்கள் எவ்வாறு கருத்தியல் என்ற தளத்தை அணுகினார்கள் என்பதை பேசுவதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு கடந்த அமர்வுகளில் நான் கூறியதை நினைவூட்டுகிறேன். கருத்தியல் என்றால் என்ன என்று நாம் யோசிக்கும் பொழுது செவ்வியல் மார்க்சிய பார்வையில் கருத்தியல் 2 வகைப்படும். ஒன்று பிழையற்றது, இன்னொன்று பிழையானது. பிழையற்றது மார்க்ஸ் எழுதிய குறிப்புகளில் எந்தவித கலப்பும் இல்லாமல் மார்க்ஸ் தரும் ஒரு பிழையற்ற கருத்தியல் பார்வை. இரண்டாவது பிழையானது மார்க்ஸினுடைய கட்டுரைகளை, படைப்புகளை தங்கள் வசதிக்கு ஏற்றால் போல், தங்கள் பார்வைக்கு ஏற்றால் போல் திரிபுகளை சேர்த்து அல்லது திரிபுகளை சேர்க்காமலேயே புரிதலற்ற ஒரு பார்வையில் புரிந்து கொள்வது. இந்த பிழையான பார்வை மார்க்ஸை பற்றிய நமது பார்வையையும் ஒரு பிழையான பார்வையாக மாற்ற வாய்ப்புண்டு. There are 2 notions of classical Marxism which further results in the third notion. And the third notion is all the more problematic because it puts Marx in the dark. Dark in the sense, அவரை ஒரு குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்துகிறது. ஏனென்றால் as Stuart said repeatedly, we should get away from reductionist logic. Stuart அவர்கள் அடிக்கடி குறிப்பிட்டது போல, நாம் பொருளாதார காரணிகள் தான் கருத்தியல் தளமாக இருக்க முடியும் என்ற அந்த தட்டையான பார்வையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். Hence, the third notion puts Marx in the dark because of the influence or implication of the second notion that what all Marx said amounts to reductionism. Here reductionism refers to economic reductionism, that is, in a sense, putting the blame on the base superstructure relationship. As you know, classical Marxism is located in the relationship between base and superstructure. Base refers to the economic base. Superstructure refers to the social and political strata. So, அடித்தளத்திற்கும் மேல்தளத்திற்கும் இடையே உள்ள உறவுகள் தான்
கருத்தியல் தளங்களை தீர்மானிக்கிறது. அந்த கருத்தியல் தளங்களை மனிதர்கள் ஒரு புரிதலோடு அணுகுவதால் அவர்களுக்கு இந்த ஃபால்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் அல்லது பிழையான பார்வை மூலம்தான் அவர்களது யதார்த்தத்தை அணுக முடியும். Okay, so I repeat, there are three notions which we can associate with classical Marxism. மூன்று நிலைகளில் நாம் செவ்வியல் மார்க்சியத்தை அணுகலாம் கருத்தியல் என்ற தளத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் மூன்று என்று நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் குழம்பக்கூடாது. மார்க்ஸ் ஒரே ஒரு தளத்தை தான் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் அந்த ஒரு தளம் பிழையற்ற தளம். ஆனால் அவரை புரிந்து கொண்டவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் பிழையான தளத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த பிழையான இரண்டாவது தளத்தினால் மூன்றாவது தளம் உருவாகிறது. மூன்றாவது தளம் என்பது இந்த கருத்தியல் சார்ந்த விஷயத்தை மார்க்ஸ் சொன்னதை மாத்திரம் பிழையான தளமாக உருவாக்காமல் மார்க்ஸை பற்றிய ஒரு பிழையான பிம்பத்தை நம்மிடம் வளர்த்திருக்கிறது. ஸோ whatever Marx wrote during 1840s and 1850s in a sense is not a flawed argument. There are downsides to his conception of ideology, but he wrote what he meant. He meant what he wrote. Even though it was not a complete package of theorizing about ideology. It was nonetheless a good package to deal with a limited notion of the total picture he wanted to convey. The total picture in classical Marxism is something scholars like Stuart did not agree with. The later day Marxists did not agree with. அந்த முழுமையான தளம் என்பது பின்னால் உருவான மார்க்சிய அறிஞர்களுக்கு ஒரு ஒவ்வாத தளம்தான். Stuart opens his famous article on ideology in this manner by referring to Althusser. He says, Althusser said this, and I remain persuaded by what he said. And what did Althusser say? Althusser was talking about the complex total picture Marx was trying to convey. In a very narrow economic sense. பொருளாதார காரணிகள் தான் அடிப்படை, சமூக கட்டமைப்புகளுக்கு அடிப்படை என்ற ஒரு வாதத்தை செவ்வியல் மார்க்சிசம் வைக்கிறது. இந்த டோட்டல் பிக்சர் is a flawed picture because it rests on only economic determinism. பொருளாதார அடிப்படை வியல் என்ற பார்வையில் தான் இந்த தளம் அணுகப்படுகிறது. இதைத்தான் பலரும் கேள்விக்குறியாக்கினார்கள். அதில் இரண்டு முக்கியமான அறிஞர்கள் அதை கேள்விக்கு உள்ளாக்கியது மட்டுமல்லாமல்
அவர்கள் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு மார்க்சியத்தை வளர்த்திருக்கிறார். இந்த இரண்டு முக்கியமான அறிஞர்களை பற்றி பின்னாலே நாம் பேசலாம். ஏனென்றால் இந்த அமர்வு ஸ்டூவர்டால் எவ்வாறு மார்க்சியவாதியாக செயல்பட்டார் என்பதை விட மார்க்சியத்தை அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு தயார்படுத்தினார் என்பது பற்றிய அமர்வு. இந்த இரண்டு முக்கியமான அறிஞர்கள் ஸ்டூவர்டாலை மிகவும் பாதித்த அறிஞர்கள். ஒருவர் அந்தோனியோ கிராம்ஷி, சிறை குறிப்புகளை எழுதியவர், இத்தாலி நாட்டுக்காரர். மற்றொருவர் லூயி அல்தூசர், பிரெஞ்சு நாட்டுக்காரர். அந்தோனியோ கிராம்ஷியினுடைய சிறை குறிப்புகள் உருவான காலகட்டம் 1930கள். அல்தூசனுடைய கருத்தியல் சார்ந்த படைப்புகள் உருவான காலகட்டம் 1960கள். ஸ்டூவர்டால் அவர்களின் வாழ்க்கையில் முக்கியமான பக்கங்களை கொண்ட காலம். 1964இல் அவரது முன்னோடிகளில் ஒருவரான ரிச்சர்ட் ஓகார்ட் மற்றும் ஸ்டூவர்டால் ஒரு புதிய மாற்று கல்வி புலத்தை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பர்மிங்ஹாம் என்ற பல்கலைக்கழகத்தில் சென்டர் ஃபார் கண்டெம்பரரி கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் என்ற பெயருடன் ஆரம்பிக்கிறார்கள். இந்த வருடம் 1964, எனக்கு அப்பொழுது வயது 4. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் எவ்வாறு மார்க்சியம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது, ஏன் மார்க்சியம் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் இன்றைய காலகட்டத்திலும் என்ற புரிதலை இன்றும் இளைய ஆய்வாளர்களுக்கும் இந்த அறிஞரை தொடர்ந்து வாசிப்பவர்களுக்கும் பல கேள்விகளை உருவாக்கக்கூடிய காலகட்டம் 60கள். இந்த அமர்விற்கு நாம் போவதற்கு முன்னால் நான் அடிக்கடி சொல்வது போல, ஒருவரை நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் அவரது கருத்தியலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவரை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அவர் மட்டும் போதாது, அவர் வாழ்ந்த காலம் முக்கியம். அவரது காலத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் எங்கே பிறந்தார், எவ்வாறு பிறந்தார் என்பது முக்கியம் என்றாலும் அவர் யாராக பிறந்தார் என்பது முக்கியம். It's important to know where and how a person was born, but it is more important to know that that person who was born in a particular place was lacking in something in the eyes of the others. And the others include probably the parents, probably the neighbors, probably the invisible society. Understand? And this becomes the starting point of the journey for Stuart. His birth
in a particular cultural location in a small country called Jamaica in a region called Caribbean, which is somewhere between islands in Indian Ocean and Cuba, which is neither here nor there, which was a colony of the British Empire, as India was, and that colony had the import of indentured labor from India, South India particularly, and these were known as East Indians. Those who went as indentured labor to work in the plantations there were known as East Indians, and those who lived there or who came from other parts were known as West Indians. That's why you have this famous cricket team called West Indies. So the Caribbean team is known as West Indies. So ideology is something we need to associate in very practical context, like our birth. So Stuart Hall's journey as a black was because of his features which resemble the features of coolies from India. So he was neither there nor somewhere. The somewhere refers to East Indians origin, place of origin. And Stuart Hall became the greatest, most eloquent scholar on topics on race and identity. The reason is grounded here. For him, black is not the same as one part of binary, that is black versus white. Understand? That introduces a false consciousness. And in the classical Marxist sense, even if you suspend the logic of economic determinism, you take false consciousness as false consciousness of the non-economic kind. What it implies is the gap between reality and our view of reality. And this gap is very important to scholars like Stuart Hall. In his famous works on representations, he tries to locate representation as not another representation circulated by media. He tries to locate representation as a site of articulation and articulation as a non-articulation, in the sense that in English language, the word articulation, as Stuart Hall famously said, differs in two geographical regions. The word articulation for Americans implies
a clear speech. When we say he is a very articulate person, we mean that he is a person who can speak clearly, with clarity. That is American meaning of the word, or American usage of the word articulation. But the British usage is very different. It refers to what is connected. So it is a non-speech context. It refers to something like a moving vehicle. So it has nothing to do with speech, clear speech. தமிழில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், இந்த அறிஞரை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவரது முக்கியமான வாழ்க்கை பக்கங்களை, மிக முக்கியமாக அவரது குழந்தை பருவத்தில் நடந்த விஷயங்கள், அவருக்கு கதையாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள். அதில் முக்கியமானது, அவர் பிறந்து தொட்டிலில் இருக்கும் பொழுது அவரது சகோதரி அவரை பார்த்து, எங்கிருந்து இந்த கருப்பு குழந்தையை, கூலி குழந்தையை பிடித்து வந்தீர்கள் என்று அவரது தாயாரிடம் கேட்டதாக ஒரு கதை, அவரது பிறப்பை பற்றி. அப்போ கூலி என்றால் யார் என்ற சிந்தனை அவருக்கு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. கூலி என்றால் ஈஸ்ட் இந்தியா என்று அழைக்கப்பட்ட இந்தியாவிலிருந்து தோட்டங்களில் வேலை செய்ய கரிபிய பகுதிக்கு வெள்ளைக்காரர்கள் கொண்டு சென்றவர்களுக்கு பெயர் கூலி. இவர்களது படிநிலை எத்தகையது? இவர்களது படியடுக்கு கருப்பர்களை ஒப்பிடும் பொழுது மிகவும் குறைவானது. அப்பொழுது யார் கருப்பர் என்பது ஒரு சிக்கலான கேள்வி. கூலியும் கருப்பர், நானும் கருப்பர். ஆனால் நான் கருப்பராக வளர்த்தெடுக்கப்படவில்லை. எனது அம்மாவிற்கு எப்பொழுதுமே இங்கிலாந்து நாட்டின் மீதும் வெள்ளைக்காரர்களின் பண்பாடு மீதும் மோகம். அவரது குடும்ப சூழலை, பொருளாதார சூழலை ஒப்பிடும்போது எனது தந்தைக்கு பொருளாதார சூழலும் அந்த பண்பாட்டு மோகமும் குறைவு. அந்த பண்பாட்டில் தான் என்னை நுழைக்க எனது அம்மா அயராது பாடுபட்டார்கள். நான் கருப்பராகவே வளர்க்கப்படவில்லை. I was raised as a colored person. And who is a colored person? In Jamaica, blacks come in different shades. And the colored person is the most privileged of the blacks. The colored person என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் கருப்பர்களில் மேல் நிலையில் இருப்பவர். ஆனால் நான் மாணவனாக இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு நுழையும் பொழுது நான் கலர்ட் பர்சனாக பாவிக்கப்படவில்லை. என்னை கருப்பராகத்தான், அனைவரையும் கருப்பராகத்தான் பார்த்தது அந்த சமூகம். அனைவரையும் வெள்ளையர்கள் அல்லது கருப்பர்கள் என்ற எதிர்மறை, இருமறை நிலையில் தான் அந்த சமூகம் பார்த்தது. ஆனால் நான் பிறந்த கரிபிய நாட்டில், ஜமைக்கா நாட்டில், நான் கலர்ட் பர்சனாகத்தான் பாவிக்கப்பட்டேன். இங்கே தான் அவர் அல்தூசரை நினைக்கிறார். I'm not sure whether I introduce Althusser enough, but Althusser opens a new window of opportunity to deal with ideology differently. And that new window of opportunity is how we become subjects of ideology. For Althusser,
before social formation comes subject formation. For Stuart, social formations and subject formations are mixed up. For Marx, economic formations sustain or lead to social formations. For Marx, class becomes the site of ideas, and ruling class becomes the site of ruling ideas. அல்தூசர் என்ற அறிஞர் ஒரு முக்கியமான சாளரத்தை நமக்கு திறந்து வைக்கிறார். எவ்வாறு சுயங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன, நாம் எவ்வாறு சுயங்களாக உருவாக்கப்படுகிறோம். இங்கே சுயம் என்பது சப்ஜெக்ட், அண்ட் சுயத்தின் உருவாக்கம் சமூகம் சார்ந்த அளவிலான உருவாக்கங்களுக்கு ஒரு அடித்தளம். Subject formations are crucial for social formations. Yeah. And Marx அவரது காலத்தில் பொருளாதார உருவாக்கங்கள் சமூக உருவாக்கங்களுக்கு வித்திடுகின்றன. வர்க்கம் அதில் முக்கியமான காரணி என்று பேசினார். ஸ்டூவர்ட் அவர்கள் நாம் வர்க்கத்தை பற்றி மட்டும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, பொருளாதார அடிப்படைவாதத்தை மட்டும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இந்த சமூக உருவாக்கங்கள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அல்தூசர் சுட்டிக்காட்டிய மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He famously writes in this famous chapter, which I will show, I am living with Althusser's differences. I am living with Althusser's differences. So, இந்த அமர்வு உங்களுக்கு மாற்று பார்வையில் கருத்தியல் என்ற ஒரு விடயம் தளம் எவ்வாறு பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை ஸ்டூவர்ட் அவர்களின் வார்த்தைகள் மூலமாக ஓரளவு அறிமுகப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த கட்டுரையை நீங்கள் வாசிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 1985 அவர் எழுதுகிறார். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ a tribute to Althusser, and in this tribute we readers can learn how to cultivate a relationship with our favorite scholar. இது அல்தூசர் என்ற புதிய மார்க்சியவாதிக்கு ஸ்டூவர்ட் அவர்கள் காணிக்கையாக்கிய ஒரு நினைவேந்தல். ஆனால் இந்த நினைவேந்தல் கட்டுரையில் நாம் ஒன்றை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது என்னவென்றால், நமக்கு பிடித்தமான ஒரு அறிஞரை நாம் எவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும். அவரின் எல்லா படைப்புகளையும் நாம் வாசிக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார். இதில் 2 நூல்களை இவர் உதாரணத்துக்கு காட்டுகிறார். எனக்கு உபயோகமான நூல், எனக்கு தேவையில்லாத நூல். இவருக்கு உபயோகமான நூல், தேவையில்லாத நூல் எதை சார்ந்து இருக்க முடியும்? இவருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் எது தேவையோ, அது எங்கே கிடைக்கிறதோ அதுதான் உபயோகமான நூல். இவருக்கு அந்த காலத்தில் எது தேவையில்லையோ அது அங்கே இருந்தால், அவருடைய அணுக்கமான ஆசிரியர் தான் இருந்தாலும் அது தேவையில்லாத விஷயங்களை பற்றி பேசுவதால் அது தேவையில்லை. So he begins his famous article by paying
a tribute to Althusser. Althusser persuaded me. அவர் என்னை கவர்ந்தார். நான் அவரால் இன்னமும் கவரப்பட்டு தான் இருக்கிறேன். And I remain persuaded. Althusser persuaded me and I remain persuaded. That means I am in complete agreement with whatever Althusser said. எனது பார்வையை அல்தூசர் மாற்றினார். அந்த மாற்றிய பார்வையில் நான் இன்னும் பயப்பட்டு இருக்கிறேன். என்ன பார்வை மாற்றம்? Althusser persuaded me to believe that Marx conceptualizes the ensemble of relations which make up a whole society. என்ன பார்வை மாற்றத்தை சொன்னார்? That Marx conceptualizes the ensemble of relations which make up a whole society. Marx's totality as essentially a complex structure, not a simple one. மார்க்ஸ்னுடைய இந்த கருத்தியல் பார்வை ஒரு முழுமையான விஷயத்தை அணுகக்கூடிய ஒரு சிக்கலான தளம். Hence, the relationship within the totality between its different levels, say the economic, political and the ideological, as Althusser would have it, cannot be a simple or immediate one. Thus, the notion of simply reading of the different kinds of social contradictions at different levels of social practices in terms of one governing principle of social and economic organization, the mode of production, or of reading the different levels of social formation in terms of one-to-one correspondence are neither useful nor are the ways in which Marx in the end conceptualized the total picture, that is social totality. இதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னா, இந்த ரிடக்ஷனிஸ்ட் வாதம் என்று ஸ்டூவர்ட் சாடுகின்ற எல்லாவற்றையும் இந்த முழுமையான தளத்திற்கு அடிநாதமாக இருப்பது இந்த பொருளாதார காரணிகள். எக்கனாமிக் டிட்டர்மினிசம். எக்கனாமிக் டிட்டர்மினிசம் எவ்வாறு சோஷியல் ஃபார்மேஷனுக்கு முழுமையான காரணமாக இருக்க முடியும்? அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Of course, social formation is not completely structured simply because everything interacts with everything else. That is a traditional sociological multifactorial approach which has no determining priorities in it. 4 விஷயம் இருக்கிறது, 4 விஷயம் மோதுகிறது, 4 விஷயம் உறவாடுகிறது என்றால் அது சமூக உருவாக்கமாக மாற முடியாது. ஒன்று பின்னி பிணைந்து இருந்தாலே அது சமூக உருவாக்கமாக மாற முடியாது. அப்போ எது மாற முடியும்? It has certain distinct tendencies, certain configuration. It has a definite structuration. This is why the term structure remains important. It is impossible to reduce one level of practice to another. ஸோ இந்த கட்டுரை வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னன்னா, சமூக உருவாக்கங்கள் ஒரு இயங்கு தளத்தை தேடுகின்றன. அந்த இயங்கு தளம் பொருளாதார தளமாக மட்டுமே இருக்க முடியாது. அந்த இயங்கு தளம் பன்முக தன்மை கொண்ட பல தளங்களை அடைய நினைக்க வேண்டும். அந்த பன்முக தன்மை கொண்ட பல தளங்கள் வரலாற்று காலத்தில் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு தளமும் ஒவ்வொரு மாறுபாட்டையும் ஒவ்வொரு வேறுபாட்டையும் சார்ந்துதான் தங்களை இணைத்து கொண்டும் பிணைத்து கொண்டும் வந்திருக்கின்றன. இந்த இணைவு பிணைவு முக்கியம். இணைவு பிணைவு தான் அவர் கூறுகின்ற சுட்டிய
ஆர்டிகுலேஷன். அதை தமிழாக்கம் செய்யும்போது பிணைவு என்று சொல்லலாம். பிணைத்தது, இணைந்தது. எது எதை பிணைத்தது? மாறுபாடுகளை பிணைத்ததனால் அவை இணைந்தன. அடுத்த பக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா அது நமக்கு நல்லா புலப்படும். முதல்ல என்ன சொன்னார்? அல்தூசர் பெர்சுவேடட் மீ, ஐ ரிமைன் பெர்சுவேடட். அல்தூசர் என்னை கவர்ந்தார், நான் அவரிடம் இன்னும் பயப்பட்டு தான் இருக்கிறேன். எனக்கு பிடித்த இன்னொரு பேராகிராஃப் இது. Another general advance which Althusser offers is, மற்றொரு முன்னேற்றம், பொதுவான முன்னேற்றம் அல்தூசர் நமக்கு தருகிறார். அது என்னவென்றால், he enabled me to live in and with difference. அவர் என்னை மாறுபாடுகள், வேறுபாடுகள் ஊடே வாழ வைத்தார், அதில் வாழ வைத்தார். மாறுபாடுகளிலும் வேறுபாடுகளிலும் என்னை வாழ வைத்தார், அவற்றுடன் வாழ வைத்தார். He enabled me to live in and with difference. And this difference is, according to Stuart, the basis of what he calls as ideology. This is very different from Marx's notion of false consciousness. It doesn't cheat us. It doesn't. I'm not saying Marx is cheating us when he gets us the framework of false consciousness. Marx does a good job in telling us that reality is different from what I think reality is. But Stuart is telling us that reality is different because it is a site of differences, and you are one among the differences. Understand? In the Marxist conception of false consciousness, I am different from my reality. In Stuart's conception of articulation, I am part of the articulation. I am what is being connected. I am what is being linked. இல்லையா? செபியல் மார்க்சிய கருத்தியல் பார்வையில் நான் யதார்த்தத்தை எனது பார்வையிலிருந்து பார்க்கிறேன். ஆனால் ஸ்டூவர்ட் அவர்களின் கருத்தியல் பார்வையில் நான் வேறு, யதார்த்தம் வேறு அல்ல. நான் யதார்த்தம் சார்ந்த மாறுபாடுகளில், வேறுபாடுகளில் நானும் ஒரு அங்கம், நானும் ஒரு மாறுபாடு, நானும் ஒரு வேறுபாடு. நான் அதனின்று பிரிந்து போன ஒரு இணைவோ பிணைவோ கிடையாது. நான் தான் பிணைவு. பிணைவுகளில், இணைவுகளில் நானும் ஒரு அங்கம். That's why he says, he enabled me to live in and with differences. That means Stuart is emerging as a subject. அந்த சுயமாக அவர் உருவாவதற்கு காரணம் அந்த மாறுபாடுகள், வேறுபாடுகள் சார்ந்த வாழ்க்கை அவசியம் என்று அல்தூசர் எனக்கு வழிகாட்டினார் என்று சொல்வதுதான். So this is the birthplace of Stuart's ideology, conceptualization. This sentence, this paragraph, ஒரு பெரிய அறிஞர்களின் வாழ்க்கை பக்கங்களையும் அவர்களது அறிவுசார் துறை பக்கங்களையும் நீங்கள் புரட்டி பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் பல விஷயங்களை பல அடுக்குகளில் சொல்லி சென்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் கால் தடம் பதிந்த முதல் படி எது என்பதை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டும். இதுதான் முதல் படி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். இங்கே தான் அவர் ஒரு புதிய மார்க்சிய பார்வையில் கருத்தியல் என்பது என்ன என்பதை அவருக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மற்றொரு அறிஞர் அவரது கையை பிடித்து கொண்டு சொல்கிறார். He enabled me to
live in and with differences. யார சொல்றாரு? Now link with whatever his sister said when she spotted him as a so-called baby of a coolie. இல்லையா? Being a baby of such a complexion meant something not bad, but something by way of a difference. And being a son of a mother who wanted the child to be more British than an average Caribbean, again meant the same message differently. So it is a difference with difference. Understand? The usage with regard to a coolie-like baby is very important difference, but this difference is different from the difference introduced by Stuart Hall's mother, who wanted Stuart Hall and other children to be more British than the average Caribbean, colored in appearance but British in attitude. Now recollect whatever we discussed in the lectures on Fanon. Black skin and white mask. So Stuart Hall's mother was wearing a white mask even though she was a colored person. So Althusser was theorizing subject formations on the basis of difference. And this difference can only be approached with the tool of interpellation. இந்த மாறுபாடு வேறுபாடு சார்ந்த சுயம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது என்ற அந்த தளம் அவர் உருவாக்கிய இன்டர்பெலேஷன் அல்லது நாம் எவ்வாறு சுயமாக உருவாக்கப்படுகிறோம், எந்த காரணங்களால் எந்த சூழலில் உருவாக்கப்படுகிறோம் என்பதை பொறுத்தது. So we are all subjects because we have been interpellated differently by different factors. This university has interpellated us. This society has interpellated us. This country has interpellated us. Our parents have interpellated us. Our family have interpellated. This very lecture is a process of interpellation. இந்த உரையே இன்டர்பெலேஷனுக்கு ஒரு உதாரணம். நாம் எவ்வாறு ஸ்டூவர்ட் ஹாலை அணுகுகிறோம் என்பது, I am interpellating you in a sense. That is, with regard to at least this concept, this topic of the lecture, you are becoming the subjects of Stuart Hall's mode of interpellation as introduced by me. So there are two sources which are doing interpellation. One is Stuart Hall, another is myself, and besides this you have Althusser himself, because I am quoting whatever Stuart Hall was quoting with reference to Althusser. And this is not the end of the list. And who is Althusser anyway? He is identified as a neo-Marxist. யார் அல்தூசர்? அவர் புதிய மார்க்சியவாதியாக அறியப்படுகிறார். அப்போ who interpellated Althusser? Marx himself interpellated Althusser. Not only Marx, Gramsci, and the events. Why you have neo-Marxism of different kinds in different European countries? We need to have little historical understanding of how the new left
arose on the scene. Now in India we are yet to hear of new left or neo left. இந்தியாவில் நாம் இன்னும் புதிய இடதுசாரிகளை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கவில்லை. ஆனால் 50களில் ஐரோப்பாவில், முக்கியமாக பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா மாதிரியான, இத்தாலி மாதிரியான நாடுகளில் புதிய இடதுசாரிகள் உருவாகிறார்கள். இதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு. அன்றைய சோவியத் யூனியன் 1956இல் ஹங்கேரி நாட்டில் நுழைகிறது. Hungary was invaded by Soviet Union, and this was not to the liking of majority of leftists in Europe. This was seen as another instance of the authoritarian journey of the Communist Party of Soviet Union. So Herbert Marcuse becomes the godfather of this new left movement. He was the first one to denounce class as the determining factor of discourses on capitalism. So he was the first to say, let us abandon this category. Think about this. He was not a capitalist. He was a Marxist, but he was saying, let us abandon this category of class altogether and find an alternative. So he becomes indirectly a source of interpellation for Stuart. Probably he was also a source for Althusser again. And the event itself, invasion of Hungary by Soviet Union, is again a site of interpellation. Now let us come to a live example in Tamil Nadu. The Pollachi case. Who is interpellating whom? Media, politicians, technologies, society, and where are the victims in these processes of interpellation? Where are the victims? Are the victims visible? Are the victims visible? And where are the victims? This is my question. If you can't see your source of interpellation, then how can interpellation happen? So there is a mediation involved in any process of interpellation. And this mediation logic was famously used by feminist psychoanalysts. When they started critiquing Hollywood films, they used Althusser's logic of interpellation. We as viewers, even if I were a very conscious male feminist, if I'm going to watch a typical Hollywood film or a typical Hitchcock film, I become interpellated within the masculinized narrative of Hitchcock. Understand? So, as film goers and film watchers, what sustains our relationship with what is being shown is the process of interpellation. And one good example of, everyday example of interpellation is, what keeps the buttons on our dress where they are? We are like our buttons, in my opinion. Buttons
likers or subjects, and these buttons have been stitched. They have been incorporated as part of this dress. Interpolation is incorporation. Understand? இந்த தைத்தல் தான் நமது ஆடைக்கு பிரதானம் இல்லையா? இந்த தைத்தல் தான் பிணைவு. Interpolation in a sense is articulation. It connects, it links, it makes us a subject. Understand? So ஆடை இன் உருவாக்கம் எதனால் சாத்தியம்? இந்த பிணைவு இணைவு. இந்த பிணைவு இணைவு எதை இணைக்கிறது, எதை பிணைக்கிறது? இந்த ஆடையில் நூல் மாத்திரம் இல்லை இல்லையா? பல வகையான நூல்கள் இருக்கின்றன, பல வகையான மற்ற பொருட்களும் இருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இல்லையா? ஸோ இந்த இணைவு பிணைவு தான் நம்மை சுயமாக உருவாக்கம் பெற செய்கிறது. ஒரு பார்வையாளன், திரைக்கு முன்னால் இயங்கும் பார்வையாளன் சுயமாக உருவாவதற்கு, இயங்குவதற்கு காரணம் அவன் லயித்து அந்த கதை நீரோட்டத்தில் கலக்கும் தன்மையினால். அந்த கதை நீரோட்டத்தில் அவன் கலக்கும் பொழுது நமது ஆடையில் இருக்கக்கூடிய நூல் மாதிரி அதன் இடம் தெரியாமல் அந்த இணைவு பிணைவு எவ்வாறு இடம் பெறுகிறதோ, நாம் ஃபில்டர் காஃபி டிகாஷனில் பாலை கலக்கும் பொழுது அந்த இணைவு பிணைவு எவ்வாறு ஏற்படுகிறதோ, it's a coming together of differences. When you make a filter coffee, it's a coming together of differences. Our consumption of food, again any food for that matter, we live in and with differences. Now recollect whatever Stuart says in this article. I live in and with differences. When you eat biryani or when you consume food, any food, or when you drink coffee or tea, you live in and with differences that belongs to that particular food or beverage. Coffee of any kind is made possible by this logic of coming together of differences.